So question number 6. In the circuit, D1 and D2 are two silicon diode with same characteristics. Same characteristics എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് VA characteristics same ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. And forward voltage drop, that is the cut-in voltage drop, is 0.7 volt. Silicon diode ആയതുകൊണ്ട് 0.7 voltage ആയിരിക്കും. Then you have to find I1 plus ID1. What is the current I1 plus ID1? You have to find. So this is a circuit. Resistance equal to 1K. This is a 1K resistor. This is the I1 flowing through this. And this is the D1 diode. And so the current is ID1. And there is D2. The current is ID2. And this is 10 voltage. This is input voltage is 10 volt. You have to find I1 plus ID. You have to find I1 plus ID. So first of all, you have to find out what is I1. Then only you have to find out I1 plus ID1. So what will be this voltage drop in this diode? This diode, both diodes are in forward bias due to this cell, because here it is plus and here it is minus. So the diode D1 and D2 are in forward bias. So in forward bias, we have a drop of 0.7 voltage. This is parallel circuit, so both is having 0.7 voltage drop. So what will be the I1? So I1 is equal to 10 minus 0.7, because this is 0.7 voltage drop here in both diode. So this is parallel circuit, so both is having 0.7 voltage drop with 1K. So that means simply this is 9.3 milliamps. This is I1. Okay, clear. This is the current flowing through this main branch. So this branch is divided into two, ID1 plus ID1 and ID2. So, and it's both having same characteristics. Same VI characteristics means if we apply same voltage, same current will be flowing through this diode. So here ID1, this is split into two. This main branch current is split into two, ID1 and ID2. So both is having the equal current. So the ID1 is 9.3 milliamps by 2. Equal current is flowing. Okay, that means it's 4.65 milliamps. ID1. And ID2 is also 4.65 milliampere, because both diodes having same characteristics. Okay, fine. So what will be, so you have to find out I1 plus ID1. So 9.3 milliamps plus 4.65 milliamps. You will get 13.95 milliamps. 2020 നെറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് വൺ ഈസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. പറഞ്ഞു. 2 volt, അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് 2 വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നീട്.
പ്രോബ്ലം എടുക്കാം. പറഞ്ഞു, ഡയോഡ് പാരലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക. ആ 2 വോൾട്ടേജ് വരെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 2 വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്, ബട്ട് ദർ ഈസ് എ 2 വോൾട്ടേജ്. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് 2 വോൾട്ടേജ്, കാരണം ഇത് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും 2 വോൾട്ടേജ് കാണും. ദെൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇനി എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കൂടുകയുള്ളൂ. വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും 2 വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്. ബട്ട് ഇത് സെനർ ഡയോഡാണല്ലോ. സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് വരച്ചത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് -V റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ്, -I അതായത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഇത് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കറണ്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സെനർ ഡയോഡിനായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ VZ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. VZ വരെ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും പോകത്തില്ല, ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം എന്താണ്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയം വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനോസ് ആയിട്ട് ആ 2 വോൾട്ടേജ് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അത് സെനർ ഡയോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതെ, ഇൻപുട്ടിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 2 വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലൊരു വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുവരെ അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. കറണ്ട് അതെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ ഡയോഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഡയോഡ് ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജോടെ ഡ്രോപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വോൾട്ടേജ് ആണ് വെക്കുന്നത്, +2 വോൾട്ടേജ് ആണ്, +2 വോൾട്ടേജ് വരെ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, അത് അപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. എപ്പോൾ 2 വോൾട്ടേജിന് മേലെ പോകുന്നോ ദെൻ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. അത് ഇനി ഞാൻ എത്ര വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പോൾ 3 വോൾട്ടേജ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അക്രോസ് 2 വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം 5 വോൾട്ടേജ് 6 വോൾട്ടേജ് ആക്കി ഇൻപുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് കൂടില്ല, ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടില്ല. ഇനി ഷാർപ്പായിട്ട് കറണ്ടേ കൂടുള്ളൂ, ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടേ കൂടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? So fine. There will be another problem. It's also an important problem. Find output waveform. നിങ്ങൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോടെ, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോടെ വരച്ച് പൊക്കോളണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Consider this is VZ and this is diode D1 and this is diode D2 is a normal diode. You have to find out the output waveform. ഇവിടെ വോൾട്ടേജുകളൊന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വേവ് ഫോം, ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം?
input and output waveform വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. So this is my positive cycle and this is my negative cycle. So input positive cycle ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Diode D1 is in forward bias, D2 is in reverse bias. So D2 is in open circuit. So whatever, if D2 is in open circuit, what will happen? D2 is open circuit, whatever the input that will be getting the output. So in positive cycle, whatever the input that will be getting the output, because D2 is in a reverse bias, that is open circuit. Okay. What happened to the negative cycle? In negative cycle, D2 negative cycle, here it is plus and here it is minus. D2 is you have to consider this as an ideal. ഇവിടെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാരണം ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. So D2 is in forward bias and D1 is a Zener diode. D1 is in a reverse bias. D1 is in reverse bias up to this breakdown voltage. Consider this breakdown voltage is here is the breakdown voltage Vz. So up to Vz, this circuit will be act as a open switch. So you will get an output. After that, what will happen? You will get the Zener breakdown voltage. So it will be like this. Minus Vz. Okay. ആദ്യം ഡൗട്ട് ചോദിച്ച നമ്മളുടെ ഡൗട്ട് മാറിയെന്ന്, ഈ പ്രോബ്ലത്തോടുകൂടി മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ ഈ പ്രോബ്ലം? ക്ലിയർ ആയോ ഈ പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കണം, എന്നാലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റോടെ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So Vz is 5 voltage, here it is R, and here I am applying 10 sin omega t as input voltage, and here there is a normal diode D2, and this is a Zener diode with breakdown voltage, and I am taken output across both diode, and consider ideal diode. You have to consider this diode as ideal. So what happened to the positive and negative cycle? We just draw this positive and negative cycle. Positive, negative cycle, and here it is plus 10 voltage, and here it is minus 10 voltage. What happened to the positive cycle? In the positive cycle, both the diode are in forward bias. ഞാൻ ഇത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ. ഐഡിയൽ ആയിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് ചോദിച്ച്. ലെറ്റ് കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് of each diode 0.7 voltage. Okay, 0.7 voltage കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? So these both diodes are in forward bias and it is having a 0.7 voltage cut in voltage. After this 0.7 voltage it will be act as a closed switch. അപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ എനിക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അപ് ടു 0.7 വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കിട്ടും. അത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഇൻ നോർമൽ ഡയോഡിൽ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പം വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. This is cut in voltage.
കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം കറണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.7 വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ അതിനുശേഷം ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നോർമൽ ഡയോഡിൽ ഈ 0.7 വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ ഈ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യില്ലാത്ത കാരണം ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഹോപ്പ് ദിസ് വൺ ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഐഡിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ there will be no voltage because both diode is actually closed switch. ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. I/R ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആയ കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കില്ല. ഇനി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ D2 ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആൻഡ് D1 ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്. D2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. D1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ് ടു 5 വോൾട്ടേജ് വരെ. D1 ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദിസ് 5 വോൾട്ടേജ് we will get a breakdown voltage. So this is -5 voltage. So up to -5 വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. So this is the waveform for the practical type clipper circuit. Okay. Hope this one is clear. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട്. ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് എനി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി വേവ് ഫോം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു DC ലെവൽ ആഡ് ചെയ്യുക, ഒരു DC ലെവൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് ഷിഫ്റ്റ് the DC level without changing the shape of waveform. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ let me say, consider I have a sinusoidal signal like this, 0 plus Vm minus Vm is there. Consider a positive clamper circuit. What it does is, consider we have 0 voltage is here. Consider it, this circuit will clamp like this. This is Vm. So the peak voltage will be 2 Vm and this voltage will be 0 voltage. So it will be clamped with the Vm. So simply Vm sin omega t is the input voltage is plus add with Vm. Just clamp. Negative clamper ആണ്, it will be, the waveform will be like this. Okay, അപ്പോൾ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല, പ്രൊവൈഡഡ് അതൊരു DC ലെവൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ ഡയോഡ് പ്ലസ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ, സർക്യൂട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്ലാമ്പറിലുള്ളത്. ക്ലിപ്പറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഡയോഡ് പ്ലസ് റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഡയോഡ് പ്ലസ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. കൺസിഡർ ഐ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ. Is there. I am applying Vm sin omega t, where Vm is the peak voltage. I am taken output across the diode Vout. Consider for simplicity, I am just applying a square wave.
or sinusoidal wave. We can apply any way, no problem. Consider this is my waveform plus Vm 0 is minus Vm. So for the positive cycle, what happened to the positive cycle? In positive cycle, the diode is in forward bias, is plus, and here it is minus. So diode is in forward bias, so a current will be flow through the circuit. So the capacitor will be charged up to plus Vm. So current is flowing like this. So the capacitor is charged up to plus Vm. So in positive cycle, the capacitor is charged up to plus Vm means it's like a DC source. Plus charge ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് positive cycle. And it is closed switch, so you will not get any output like this. So in the first cycle, the capacitor is charged. After that, what will happen? After that, so it can be replaced with this circuit. First cycle തന്നെ ഈ VM വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ്. So we can be replace it with a plus Vm DC source. Then what will happen? Then what will be the output waveform? Vout is equal to Vm plus Vm sin omega t. Is it plus Vm or minus Vm? This is minus Vm. Why it is minus Vm? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈനസ് വി എം ആയിട്ട് പറയുന്നത്? മൈനസ് വി എം പ്ലസ് ഇൻപുട്ട് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വി എം ആയിട്ട് എടുത്ത്